Revisas tu móvil, deslizas una foto, envías tu ubicación por mensaje, escaneas un artículo en la caja y conduces a casa mientras tu GPS recalcula la ruta más rápida. Cada una de estas acciones depende de la física cuántica. No en algún laboratorio lejano con cámaras criogénicas y aceleradores de partículas. Justo aquí, en tu bolsillo, en el supermercado, bajo el salpicadero de tu coche. La mecánica cuántica construyó el mundo moderno pieza por pieza, dispositivo por dispositivo, chip por chip. Pero la mayoría de la gente piensa en ella como una teoría abstracta, cuando en realidad es la ciencia más práctica que la humanidad ha descubierto. 7 cosas que utilizas ahora mismo dependen de un comportamiento que rompe todas las reglas del mundo que puedes ver y tocar. Cada uno conmuta la corriente eléctrica encendiéndola y apagándola miles de millones de veces por segundo. Sin la física cuántica no habría transistor. Sin transistores no habría ordenador, ni móvil inteligente, ni internet. Cero. El transistor nació en los laboratorios Bell en 1947, cuando John Bardeen, Walter Brattain y William Shockley buscaban un reemplazo de estado sólido para las frágiles válvulas de vacío. Tuvieron éxito al comprender los semiconductores a través de la teoría de bandas cuánticas. En la física clásica, los electrones o conducen electricidad o no lo hacen. Pero en la mecánica cuántica, los electrones ocupan bandas de energía específicas separadas por brechas prohibidas. El silicio tiene una brecha de banda de 1,1 electronvoltios. Esa brecha es la razón por la que el silicio conduce solo cuando aplicas el voltaje correcto para empujar los electrones de la banda de valencia a la banda de conducción. Este comportamiento de conmutación se convirtió en el transistor. Para 1960 llegó el transistor de efecto de campo. Hoy en día, cada chip en la Tierra utiliza este diseño. La brecha de banda lo determina todo. Sin la mecánica cuántica, nadie podría haber predicho que el germanio, el silicio o el arseniuro de galio se comportarían de esta manera. La física clásica dice que los electrones en una red cristalina deberían comportarse como canicas, rodando a través de una cuadrícula. La mecánica cuántica dice que los electrones se comportan como ondas. Esas ondas interfieren con la estructura periódica del cristal creando niveles de energía prohibidos. Esos niveles prohibidos son las brechas de banda. Sin brechas no hay transistores. Sin transistores no hay revolución digital. Los móviles inteligentes modernos empaquetan más de 10.000 millones de transistores en circuitos más pequeños que tu uña. Cada uno depende de la estructura de bandas cuánticas diseñada hasta el nanómetro. El transistor de contacto puntual de 1947 les valió a Shockley, Bardeen y Brattain el premio Nobel en 1956. Para 2025, la industria de semiconductores genera más de 500.000 millones de dólares anualmente. La mecánica cuántica sustenta cada céntimo. Si valoras la historia documentada de la física cuántica como esta, suscríbete. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. También comenta desde qué ciudad nos estás escuchando. Además, este guión está investigado y es fáctico, utilizando fuentes de las publicaciones de la Sociedad Americana de Física sobre el Año Internacional de la Ciencia y Tecnología Cuántica 2025, específicamente su documentación detallada, publicada en junio de 2024, que describe la proclamación de las Naciones Unidas y los aspectos destacados de la tecnología cuántica de Physics World de diciembre de 2024, que cubren los últimos avances en dispositivos cuánticos semiconductores y su desarrollo histórico desde los laboratorios Bell hasta la fabricación moderna. Estos no son resúmenes genéricos, sino documentación de archivo profunda que muestra fechas exactas, personas exactas, momentos exactos de avance. Ahora volvamos a la información. La luz no llega como ondas continuas, llega en paquetes discretos llamados fotones. Cuando un fotón golpea el sensor de tu cámara, libera un electrón si ese fotón tiene suficiente energía. Einstein obtuvo el premio Nobel en 1921 específicamente por explicar el efecto fotoeléctrico, no por la relatividad. El sensor de dispositivo de carga acoplada en la cámara de tu móvil alinea cientos de miles de pequeños sensores de luz en filas. Cada sensor mide la intensidad de la luz píxel por píxel. La regla cuántica es estricta. Un fotón puede liberar exactamente un electrón. No importa si el fotón tiene el doble de la energía necesaria. Aún obtienes un electrón. La energía extra se convierte en calor. Esto es puro comportamiento cuántico. La teoría de ondas clásica predijo que la luz tenue eventualmente acumularía suficiente energía para liberar electrones. Eso es incorrecto. La luz tenue solo significa menos fotones por segundo.
Si cada fotón carece de la energía umbral, ningún electrón escapa, no importa cuánto tiempo esperes. Los fabricantes de cámaras utilizan esta regla cuántica para diseñar sensores con rangos de sensibilidad específicos. Los sensores de silicio responden a la luz visible porque la brecha de banda del silicio coincide con las energías de los fotones, entre 400 y 700 nanómetros. Las cámaras infrarrojas utilizan materiales con brechas de banda más pequeñas como el arseniuro de indio y galio. Las cámaras ultravioleta utilizan brechas más amplias como el nitruro de galio. La mecánica cuántica dicta qué material funciona para qué longitud de onda. Para 2024, las cámaras de los móviles inteligentes alcanzaron resoluciones superiores a 100 megapíxeles. Cada píxel depende del efecto fotoeléctrico que Einstein describió 119 años antes. La eficiencia cuántica de los sensores modernos supera el 90%, lo que significa que 9 de cada 10 fotones que golpean el sensor generan un electrón utilizable. La física clásica no podría haber predicho esta tecnología ni optimizarla. Cuántica a la inversa. En lugar de que los fotones liberen electrones, los electrones que se recombinan en un semiconductor emiten fotones. Los LED se fabrican intercalando semiconductores de tipo P y tipo N. La región de tipo P tiene huecos donde deberían estar los electrones. La región de tipo N tiene electrones extra. Cuando aplicas voltaje, los electrones fluyen del lado N al lado P. Cuando un electrón se encuentra con un hueco, cae de la banda de conducción a la banda de valencia. Esa diferencia de energía se libera como un fotón. La longitud de onda de ese fotón depende enteramente de la brecha de banda del semiconductor. El nitruro de galio, con una brecha de banda de 3,4 electronvoltios, emite luz azul. El arseniuro de galio y fósforo, con una brecha de banda de alrededor de 2 electronvoltios, emite luz roja. El nitruro de indio y galio emite verde. La relación es exacta. La energía del fotón es igual a la constante de Planck por la frecuencia, lo que es igual a la energía de la brecha de banda. Los puntos cuánticos son nanocristales de solo unos pocos nanómetros de ancho. A esta escala dominan los efectos de confinamiento cuántico. Cuanto más pequeño es el punto, más amplia es su brecha de banda efectiva. Los puntos más grandes emiten luz roja. Los puntos más pequeños emiten azul. Puedes ajustar el color cambiando el tamaño del punto hasta el nanómetro. Samsung y otros fabricantes ahora utilizan puntos cuánticos en las pantallas de televisión para generar colores puros y saturados. Un informe de 2024 en Nature Communications mostró que los LED de puntos cuánticos lograban eficiencias cuánticas externas superiores al 23%. El efecto de confinamiento cuántico hace esto posible. Confinar electrones a un espacio más pequeño que su longitud de onda natural y sus niveles de energía permitidos cambian. Esto es pura mecánica cuántica. A las partículas clásicas no les importaría el confinamiento a escalas nanométricas. A las partículas cuánticas, sí. Los puntos cuánticos de seleniuro de cadmio pueden emitir cualquier longitud de onda de 470 a 640 nanómetros solo variando el tamaño de 2 a 8 nanómetros. Para 2024, los LED dominan los mercados de iluminación globales. La Agencia Internacional de Energía estima que los LED podrían reducir el consumo mundial de energía de iluminación en un 40%. Cada LED opera con ingeniería de brecha de banda cuántica. El Premio Nobel de Física 2014 fue para Isamu Akasaki, Hiroshi Amano y Shuji Nakamura por inventar los LED azules utilizando nitruro de galio. Los LED azules permitieron la iluminación LED blanca al combinar el azul con recubrimientos de fósforo. Antes de su trabajo en la década de 1990, nadie podía fabricar LED azules eficientes porque nadie podía diseñar nitruro de galio con la estructura cristalina y el dopaje correctos. La física cuántica les dijo lo que debería funcionar. La ciencia de los materiales finalmente se puso al día en 1993. Cada satélite GPS lleva 4 relojes atómicos. Estos relojes utilizan transiciones cuánticas en átomos de cesio o rubidio para medir el tiempo con una precisión superior a un segundo en 3 millones de años. La definición internacional de un segundo es exactamente 9.192.631.770 ciclos de radiación de la transición entre 2 estados de energía específicos en un átomo de cesio. 133. Ese número se fijó en 1967 cuando los relojes atómicos demostraron ser más estables que la rotación de la Tierra. El GPS funciona comparando señales de tiempo de múltiples satélites. Tu móvil recibe marcas de tiempo de al menos 4 satélites.
Calcula la distancia multiplicando el retraso de tiempo por la velocidad de la luz. La precisión de la posición depende enteramente de la precisión del reloj. Los relojes atómicos explotan la mecánica cuántica directamente. Los átomos de cesio tienen un núcleo con spin 7 medios y un solo electrón exterior con spin 1 medio. Estos spines pueden alinearse u oponerse. Cuando se alinean, el número cuántico de momento angular total es igual a 4. Cuando se oponen, es igual a 3. La diferencia de energía entre estos dos estados corresponde a la radiación de microondas a 9,192 gigahercios. Golpear átomos de cesio con fotones de microondas exactamente a esta frecuencia provoca transiciones entre los estados. Un aparato que detecta estas transiciones crea una referencia de frecuencia increíblemente estable. Este es el reloj de cesio. Cada átomo de cesio 133 en el universo transiciona exactamente a la misma frecuencia. La mecánica cuántica garantiza esto porque la energía de transición depende solo de constantes fundamentales y la estructura atómica. Los satélites GPS orbitan a 20.000 kilómetros de altitud. Cada reloj atómico se desvía aproximadamente 10 nanosegundos por día. Multiplica 10 nanosegundos por la velocidad de la luz y obtienes 3 metros de error de posición. Las estaciones terrestres monitorean constantemente los relojes satelitales y transmiten correcciones. Sin relojes atómicos, el GPS sería inútil para la navegación. En el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Boulder, Colorado, los relojes atómicos ópticos que utilizan átomos de estroncio o iterbio ahora alcanzan una precisión al nivel de 10 a la menos 18. Si dos de esos relojes comenzaran cuando el universo comenzó hace 13,8 mil millones de años, aún estarían de acuerdo con un margen de un segundo hoy. Estos relojes marcan a cientos de terahercios, más de 10.000 veces más rápido que el cesio. El reloj de lógica cuántica del NIST, reportado en 2019, logró una incertidumbre de frecuencia de 9,4 veces 10 a la menos 19. La comunidad científica espera que el segundo internacional se redefina utilizando relojes ópticos para 2030 o 2034. El GPS y todos los sistemas de navegación global dependen de las transiciones atómicas cuánticas que mantienen un tiempo perfecto. Comenta tu ciudad. Este guión utiliza fuentes fácticas de las publicaciones oficiales del NIST sobre mecanismos de relojes atómicos de octubre de 2024, que explican las frecuencias de transición del cesio, el libro de la prensa de las Academias Nacionales sobre GPS y relojes atómicos, que documenta el estándar de 9.192 millones de ciclos, establecido en 1967, y la comparación internacional de relojes ópticos de junio de 2000. 25, reportada en 6 países que marca el progreso hacia la redefinición del segundo. Estas son fuentes institucionales primarias con números cuánticos exactos, frecuencias exactas, fechas exactas. Ahora volvamos a la información. Número 5. Tu resonancia magnética. La resonancia magnética utiliza el spin cuántico para ver dentro de tu cuerpo. Las máquinas de resonancia magnética no utilizan radiación ionizante como los rayos X. En su lugar, explotan las propiedades magnéticas de los núcleos de hidrógeno. El núcleo de hidrógeno es un solo protón. Ese protón tiene spin cuántico 1 medio. El spin genera un momento magnético como un pequeño imán de barra. En las moléculas de agua de tu cuerpo, los átomos de hidrógeno apuntan en direcciones aleatorias. Sus momentos magnéticos se anulan. Una máquina de resonancia magnética crea un intenso campo magnético alrededor de 30.000 veces más fuerte que el campo de la Tierra. Este campo obliga a todos los protones a alinearse paralelos o antiparalelos al campo. Ligeramente más se alinean paralelos porque ese es el estado de energía más bajo. La diferencia en la población depende de la distribución de Boltzmann de la mecánica estadística cuántica. El escáner de resonancia magnética luego te golpea con pulsos de radiofrecuencia sintonizados a la frecuencia de resonancia del protón. A una intensidad de campo de 3 teslas, esto es aproximadamente 128 MHz. A medida que regresan, emiten señales de radio a la misma frecuencia. Los detectores miden estas señales. Diferentes tejidos se relajan a diferentes velocidades. La grasa se relaja más rápido que el agua. Los tumores a menudo tienen un contenido de agua diferente al tejido sano. Al mapear los tiempos de relajación, la resonancia magnética construye imágenes que muestran la estructura del tejido. Todo el proceso depende de la mecánica cuántica. La resonancia magnética nuclear fue descubierta en 1946 por Felix Bloch en Stanford y Edward Purcell en Harvard. Ambos ganaron el premio Nobel en 1952.
El primer escáner de resonancia magnética fue construido entre 1975 y 1977 en la Universidad de Nottingham por Raymond Andrew, después de su investigación sobre resonancia magnética nuclear. El escáner de cuerpo completo apareció en 1978. Paul Lauterbur y Peter Mansfield ganaron el premio Nobel en 2003 por desarrollar técnicas de imagen de resonancia magnética. Las máquinas de resonancia magnética modernas operan a intensidades de campo de 0,5 a 7 teslas. Los escáneres clínicos suelen utilizar 1,5 a 3 teslas. La división del spin cuántico del protón en un campo magnético se llama efecto Zeeman. La diferencia de energía entre los estados de spin arriba y spin abajo es igual al producto de la relación giromagnética del protón, la constante de Planck, dividida por 2pi, y la intensidad del campo magnético. Esta relación cuántica determina la frecuencia de resonancia. Sin la mecánica cuántica, nadie habría predicho que los núcleos atómicos actúan como pequeños imanes que cambian entre estados de spin discretos cuando son golpeados con ondas de radio. Las partículas subatómicas tienen la propiedad cuántica de spin medida en unidades de la constante de Planck. Esto no es que las partículas giren físicamente como peonzas. Es un momento angular cuántico intrínseco que no tiene análogo clásico. La mecánica cuántica permite que las partículas tengan espines de medio entero como un medio o 3 medios. Esto conduce al principio de exclusión de Pauli y a toda la química. Los investigadores ahora están desarrollando técnicas de hiperpolarización cuántica para la resonancia magnética. Al manipular los espines nucleares utilizando estados cuánticos de hidrógeno llamados parahidrógeno, pueden aumentar la señal de resonancia magnética de 10.000 a 100.000 veces. El proyecto KMRI de la Universidad Técnica de Múnich informó en 2024 que esta tecnología cuántica podría mejorar la imagen metabólica para la detección temprana del cáncer. La hiperpolarización utiliza las propiedades cuánticas del parahidrógeno producido a bajas temperaturas. El estado cuántico del parahidrógeno tiene espines nucleares antiparalelos. Transferir este estado de spin ordenado a moléculas metabólicas amplifica su señal de resonancia magnética. Esta ingeniería cuántica podría revolucionar la imagen médica. Cada resonancia magnética hoy mapea estados de spin cuántico de protones de hidrógeno, uno por uno, para construir imágenes tridimensionales del tejido humano. Las células fotovoltaicas convierten la luz solar directamente en electricidad utilizando el efecto fotoeléctrico cuántico y la ingeniería de brecha de banda. Las células solares de silicio dominan el mercado, representando el 95% de los módulos vendidos. El silicio tiene una brecha de banda de 1,11 electronvoltios a temperatura ambiente. Cuando un fotón con energía superior a 1,11 electronvoltios golpea el silicio, excita un electrón de la banda de valencia a la banda de conducción, creando un par electrón hueco. El electrón puede fluir a través de un circuito externo generando corriente eléctrica. Si el fotón tiene menos de 1,11 electronvoltios, el silicio no lo absorberá. Si el fotón tiene más energía que la brecha, digamos 2 electronvoltios, solo 1,11 electronvoltios, se destina a crear el par electrón hueco. Los 0,89 electronvoltios restantes se convierten en calor residual. Esta limitación cuántica establece la eficiencia máxima teórica para las células solares de unión simple. El límite de Shockley-Quasar, calculado en 1961, muestra que una célula solar de unión simple con una brecha de banda óptima de 1,34 electronvoltios puede alcanzar como máximo el 33,7% de eficiencia. El silicio a 1,1 electronvoltios alcanza un máximo cercano al 32%. Las células de silicio prácticas logran eficiencias de alrededor del 26%. Las células de unión múltiple evitan este límite apilando semiconductores con diferentes brechas de banda. Cada capa absorbe diferentes partes del espectro solar. Las células en tándem que utilizan perovskitas o arseniuro de galio pueden superar el 40% de eficiencia. Los puntos cuánticos ofrecen otra ruta. Las células solares de puntos cuánticos utilizan nanocristales con brechas de banda sintonizables por tamaño. Los puntos cuánticos de seleniuro de cadmio pueden diseñarse para absorber la luz infrarroja que el silicio convencional no capta. La industria fotovoltaica solar generó más de 200 gigavatios de capacidad instalada en los Estados Unidos para 2024. Las células solares de silicio funcionan porque la teoría de bandas cuánticas explica cómo los semiconductores absorben fotones y generan corriente.
Sin comprender las brechas de banda, los ingenieros no podrían optimizar el diseño de las células. La brecha de banda determina qué longitudes de onda se absorben y cuáles pasan. Los ingenieros modelan las superficies de silicio en pirámides para minimizar la reflexión. Añaden recubrimientos antirreflectantes, optimizan los perfiles de dopaje. Pero el límite cuántico fundamental del 33% de eficiencia para las células de unión simple no se puede superar sin cambiar la física básica. Es por eso que los investigadores diseñan células en tándem y estructuras de puntos cuánticos para cosechar más del espectro solar. En 2024, los costes de la energía solar cayeron a 60 céntimos por vatio, frente a $76 en 1977. Antes de que se recombinen, la unión PN crea un campo eléctrico que barre los electrones en una dirección y los huecos en la otra. Esta separación genera voltaje. El efecto fotoeléctrico cuántico, descubierto por Einstein en 1905, más la ingeniería de brecha de banda habilitada por la física cuántica de semiconductores, hacen posibles los paneles solares. Cada fotón absorbido genera un par electrón-hueco, ni más ni menos. Esta regla cuántica define cómo funcionan las células solares y cuán eficientes pueden llegar a ser. Las células solares de perovskita lograron un 25% de eficiencia para 2020 utilizando brechas de banda diseñadas cuánticamente cerca de 1,55 electronvoltios optimizadas para el espectro solar. Number 7. Your USB drive. Every USB flash drive, solid-state drive, and memory card stores data using quantum tunneling. NAND flash memory is the foundation. The memory cell is a modified transistor with a floating gate buried between the transistor channel and the control gate. That floating gate stores charge. Electrons trapped on the floating gate represent a 1. No electrons represent a 0. The floating gate is surrounded by insulating silicon dioxide. Classically, electrons can't cross an insulator because the energy barrier is too high, but quantum mechanics allows tunneling. The electron isn't a particle at a fixed location. It's described by a wave function that extends through space. When that wave function encounters the insulating barrier, it doesn't drop to 0 instantly. It decays exponentially into the barrier. If the barrier is thin enough, around 7 to 10 nanometers, the wave function extends through to the other side. There's a non-zero probability the electron appears beyond the barrier. To write data to flash memory, the device applies high voltage to the control gate. This tilts the energy bands and enhances tunneling probability. Electrons tunnel through the insulating oxide onto the floating gate. The Fowler-Nordheim tunneling equation from 1928 describes the current. The tunneling probability drops exponentially with barrier thickness and height. Writing happens in milliseconds. To erase data, the voltage polarity reverses. Electrons tunnel back off the floating gate to the channel. Reading involves checking if the floating gate is charged. Charged gates shift the transistor's threshold voltage. The memory controller measures this shift to determine if the bit stores a 1 or 0. The entire read-write-erase cycle depends on quantum tunneling that was discovered in 1927 to explain molecular spectra in alpha particle emission from radioactive nuclei. Tunneling through thin silicon dioxide using the Fowler-Nordheim equation. In 1988, Fujio Masuoka at Toshiba invented NAND flash memory. NAND arrays pack billions of memory cells on a single chip. The technology shrunk from 1 micron minimum feature size in 1988 to 15 nanometers by 2015. Modern 3-dimensional NAND stacks 64 or more layers vertically. Samsung, Micron, SK Hynix, and others produce NAND with capacities reaching 2 terabytes per chip. The global NAND flash market exceeds $50 billion annually. The insulating barrier must be thin enough for electrons to tunnel through during write and erase operations, but thick enough to hold charge for years. A 7-nanometer oxide barrier allows tunneling with applied voltage, but retains charge for more than 20 years without voltage. Thicker barriers hold charge better, but require higher voltage to tunnel. Thinner barriers tunnel easily, but leak charge too fast. Finding the optimal thickness requires understanding the exponential dependence of tunneling probability on barrier thickness from quantum mechanics. Classical physics says electrons absolutely cannot cross an insulator. Quantum mechanics says they can with calculable probability. That probability depends on the electron's effective mass, the barrier height, the barrier thickness, and Planck's constant. Engineers manipulate these parameters to design reliable memory. Memory cards store thousands of photos. All of this depends on quantum mechanical tunneling discovered 98 years ago. Quantum mechanics predicted barrier penetration theoretically in 1927. George Gamow used it to explain alpha decay in 1928. Friedrich Hund
explained molecular bonding using tunneling the same year. By 1967, silicon engineers applied the same physics to memory devices. And flash became commercial in the 1990s. Today, quantum tunneling stores trillions of bits of data every second in devices worldwide. Your phone uses it, your laptop uses it, cloud servers use it. Every write operation forces electrons through an insulator using quantum mechanics. Since quantum mechanics was formulated, the American Physical Society notes that transistors, lasers, LEDs, GPS, MRI scanners, solar cells, and flash memory all exist because of quantum theory developed between 1925 and 1930. These aren't speculative future technologies. They're already here. Over 10 billion transistors in your phone, 4 atomic clocks in each GPS satellite, quantum dot displays producing colors purer than any previous technology. MRI machines mapping quantum spins in living tissue. Flash memory tunneling electrons across barriers at nanometer scales billions of times per second. Solar cells engineered using band gaps calculated from Schrödinger's equation. Everyone depends on quantum mechanics being correct. China, Canada, Australia, Japan, and the UK all fund quantum research. But the first quantum revolution already happened. It happened in 1947 with the transistor, in 1962 with the LED, in 1974 with barcode scanning lasers, in 1978 with the MRI scanner, in 1988 with NAND flash memory. McKinsey reported in June 2025 that quantum computing companies generated between $650 and $750 million revenue in 2024 and expect to surpass $1 billion in 2025. But quantum mechanics already generates over $500 billion annually just from semiconductors. Add solar panels, medical imaging, GPS systems, LED lighting, and data storage, the total economic impact exceeds trillions. Classical physics couldn't have predicted any of this. The photoelectric effect contradicted wave theory until Einstein introduced photons. Atomic spectra made no sense until Bohr and others quantized angular momentum. Chemical bonds defied explanation until Heitler in London applied quantum mechanics in 1927. The transistor seemed impossible until band theory from Bloch, Wilson, and others in the 1930s explained semiconductors. Every technology described in this script relies on quantum effects that violate classical intuition. Particles behave like waves. Waves behave like particles. Electrons occupy discrete energy levels. Photons come in quanta. Tunneling lets particles penetrate barriers they shouldn't cross. Spin gives particles magnetic moments they shouldn't have. None of this makes intuitive sense. All of it works. Quantum mechanics is the most successful scientific theory ever measured by the accuracy of its predictions and the economic value of its applications. The theory predicted antimatter in 1928. The positron was discovered in 1932. Quantum electrodynamics predicted the electron's magnetic moment to 12 decimal places. Experiments confirmed it. The quantum Hall effect, discovered in 1980, precisely tests fundamental constants. Quantum mechanics underpins the standard model of particle physics, which describes every force except gravity. The theory works from the Planck scale at 10 to the minus 35 meters to astronomical distances. It describes systems from single atoms to superconductors with billions of quantum particles behaving coherently. Richard Feynman said in 1965 that no one understands quantum mechanics. What he meant is that quantum mechanics doesn't match everyday experience, but engineers understand it well enough to design devices with atomic precision. The semiconductor industry manufactures chips with features below 5 nanometers, where quantum effects dominate. Photolithography uses extreme ultraviolet light at 13.5 nanometer wavelength because quantum mechanics determines how photons interact with resist materials. Every step in chip fabrication relies on quantum chemistry, quantum tunneling, quantum band structure, and quantum statistics. The people designing these chips may not philosophize about measurement problems or many worlds interpretations, but they use the mathematical tools of quantum mechanics daily to predict how devices will behave. The same applies to atomic clock designers, MRI engineers, solar cell researchers, and flash memory developers. They exploit quantum phenomena as engineering tools. The quantum world is strange, but it's not mysterious in the sense of being unknowable. It's described by precise mathematics: the Schrödinger equation, the Dirac equation, quantum field theory. These mathematical frameworks make quantitative predictions. Design a transistor with this doping profile and this oxide thickness, and it will switch at this voltage. Stack these semiconductors with these band gaps, and your solar cell will reach this efficiency. Build an atomic clock with cesium-133, and it will oscillate at exactly 9.192631770 gigahertz.
These aren't vague statements, they're engineering specifications. Quantum mechanics is practical science. It's the physics of the very small, but its applications shape the world at every scale. Your phone connects to cell towers using quantum-designed chips operating at gigahertz frequencies controlled by quantum. Clocks synchronize to atomic time. Every component from the antenna to the processor to the memory to the display depends on quantum engineering. The camera sensor converts photons to electrons using quantum photoelectric effect. The LED screen emits photons from quantum band gap recombination. The transistors switch current using quantum band structure. The flash storage tunnels electrons using quantum mechanics. The GPS calculates position using quantum atomic clocks. All of this happens billions of times per second in a device that fits in your pocket. Superconducting magnets in MRI machines and particle accelerators depend on quantum BCS theory from 1957. Lasers, from barcode scanners to fiber optic networks, use stimulated emission predicted by Einstein in 1917. Electron microscopes use de Broglie waves to achieve resolution below 1 angstrom. Quantum chemistry software predicts molecular properties for drug design. Nuclear magnetic resonance spectroscopy identifies chemical compounds. Photomultiplier tubes in medical imaging detect single photons using the photoelectric effect. Josephson junctions define voltage standards using quantum phase coherence. The list goes on. The quantum technologies being developed, now quantum computers, quantum communication networks, quantum sensors, will add to this foundation. But they're not replacing classical quantum applications, they're extending them. Quantum computers will someday factor large numbers and simulate molecules, but they'll still be built from components that work because of band gaps, tunneling, and photoelectric effects. Quantum networks will send cryptographic keys using entangled photons, but those photons will travel through fiber optics, using lasers and detectors based on the same quantum mechanics that powers your phone. The second quantum revolution builds on the first. Both depend on the theory developed between 1925 and 1935. Semiconductors in phones and computers operate using quantum mechanics, that atomic clocks keeping internet time rely on quantum transitions, and that MRI machines exploit quantum nuclear spin. These aren't future promises, they're present realities. Physics World's December 2024 report on quantum breakthroughs noted that the Nobel Prize in Physics 2025 recognized superconducting quantum circuits that underpin both quantum computers and quantum sensors. The technology already permeates daily life. Every LED light-saving energy, every GPS satellite triangulating position, every transistor processing data, every solar panel generating power. A report from Nature in June 2024 showed researchers achieved quantum dot LED efficiencies exceeding 23% using inkjet printed layers. McKinsey's Quantum Technology Monitor from June 2025 documented that quantum investments surged with governments announcing over $10 billion in funding in just the first months of 2025. Japan committed $7.4 billion. Spain committed $900 million. Illinois announced $500 million for a quantum park. Singapore invested $222 million. But the quantum technologies being funded now aren't starting from zero. They're built on 7 decades of quantum engineering that already transformed civilization. LEDs enabled efficient lighting, solar cells enabled renewable energy, MRI enabled non-invasive medical imaging, flash memory enabled mobile computing, atomic clocks enabled synchronized communication networks. Everyone depends on quantum mechanics discovered before 1935 and applied to engineering between 1940 and 2000. The first quantum revolution wasn't announced with press releases. It happened device by device, breakthrough by breakthrough, invention by invention across multiple decades as scientists and engineers learned to manipulate quantum phenomena with precision. In 1967, when the second was redefined using cesium transitions, nobody called it a quantum revolution. It was just better timekeeping. In 1974, when the first barcode scanner used a helium neon laser at a Marsh supermarket in Troy, Ohio, nobody called it quantum technology. It was just faster checkout. When Nick Holonyak made the first practical LED in 1962, he was solving an engineering problem. When Fujio Masuoka invented NAND flash in 1988, he was improving memory density. When Raymond Andrew built the first MRI scanner in 1977, he was applying nuclear magnetic resonance to medical imaging. None of these inventors marketed their work as quantum technology. They just used quantum mechanics to solve problems. It's the most useful theory physics ever produced. It explains chemistry, material science, electrical engineering, photonics, atomic physics, nuclear physics, and most of solid-state physics. It provides the mathematical tools to design devices that work exactly as predicted. It enables technologies that create trillions of dollars in economic value.
And most people using those technologies never think about the quantum mechanics that makes them possible. They just want their phone to work, their GPS to navigate, their photos to save, their medical scans to be accurate. Quantum mechanics delivers all of that, not through magic, through mathematics, through understanding that particles have wave properties, that energy comes in quanta, that electrons occupy discrete states, that photons obey specific rules, that tunneling happens with calculable probability. These aren't philosophical musings. They're engineering facts. The wave function isn't a metaphor. It's a mathematical function that predicts measurement outcomes. The Schrödinger equation isn't interpretation. It's a differential equation that you solve to find allowed energy levels. Quantum mechanics works. That's why your phone works. That's why your GPS works. That's why your camera, your LED lights, your USB drive, your solar panels, and your MRI scans all work. But the real celebration happens every time you check your phone, every time you scan an item at a store, every time you navigate with GPS, every time you take a photo or watch an LED screen or charge your electric vehicle with solar power or get an MRI scan or save a file to flash memory. You're celebrating quantum mechanics. You're using technology that couldn't exist without understanding the quantum world. On June 26, 1974, Sharon Buchanan scanned the first barcode at a Marsh supermarket in Troy, Ohio. The item was a pack of Wrigley's Juicy Fruit chewing gum. That scanner used a helium neon laser producing coherent red light at 633 nanometers. Lasers work through stimulated emission. Einstein predicted this in 1917. When a photon of exactly the right energy hits an atom in an excited state, it stimulates that atom to emit a second photon identical to the first. Same wavelength, same direction, same phase. This cascades through the laser medium, producing intense coherent light. The word laser stands for light amplification by stimulated emission of radiation. Every step depends on quantum mechanics, the discrete atomic energy levels, the probability of stimulated emission versus spontaneous emission, the population inversion needed to maintain the lasing process. Charles Townes and Arthur Shallow received the Nobel Prize in 1964 for laser theory developed in the 1950s. Townes had earlier invented the maser in 1954 using microwave stimulated emission. Laser diodes used in modern barcode scanners, fiber optics, CD players, and laser pointers all use semiconductor quantum mechanics. Gallium arsenide or indium gallium arsenide produces infrared light. Gallium nitride produces blue or violet light. The same bandgap physics that runs transistors and LEDs also creates laser light when electrons and holes recombine in a resonant optical cavity. Today, barcode scanners read codes at speeds exceeding 1,000 scans per minute. Fiber optic networks transmit data at terabits per second over thousands of kilometers, all using laser light generated by quantum stimulated emission. Most MRI machines use superconducting electromagnets cooled with liquid helium to 4 Kelvin. At this temperature, niobium titanium wire loses all electrical resistance. Current flows without energy loss. This allows magnets generating 3 Tesla fields to run continuously for years. Superconductivity is a purely quantum phenomenon. John Bardeen, Leon Cooper, and Robert Schrieffer explained it in 1957 using quantum theory. Electrons pair up into Cooper pairs that behave as bosons. These pairs condense into a single quantum state, occupying the entire superconductor. Breaking the Cooper pairs requires energy. Below a critical temperature, no thermal energy exists to break them. The paired electrons flow without resistance. This is BCS theory, named after the 3 physicists who shared the 1972 Nobel Prize. Without superconducting magnets, MRI machines would need enormous amounts of electrical power to maintain magnetic fields. The magnets would generate tremendous heat. Clinical MRI would be impractical. Superconducting technology enabled by quantum mechanics made MRI affordable and widespread. Over 100 million MRI scans are performed worldwide each year. Everyone depends on quantum superconductivity maintaining stable magnetic fields measured in Tesla. The magnets must be extraordinarily stable. Field variations of even a few parts per million degrade image quality. Superconducting coils achieve stability better than 1 part per million over hours. This precision comes from the quantum macroscopic coherence of the superconducting state, where billions of Cooper pairs act as one quantum entity. The quantum physics of semiconductors extends beyond transistors and LEDs. Every integrated circuit relies on precise control of doping. Silicon is doped with boron to create p-type material, or phosphorus to create n-type material. The quantum mechanics of impurity atoms in a crystal lattice determines how these dopants behave. Boron has 1 fewer electron than silicon. It creates a hole in the valence band. Phosphorus has 1 extra electron. It creates an extra electron in the conduction band. The doping levels must be controlled to parts per billion.
Modern foundries use ion implantation to place exact numbers of dopant atoms at specific depths. Quantum mechanics predicts how deep the dopants diffuse, how they activate when annealed, and how they affect the band structure. When a photon is absorbed, it creates an exciton, a bound electron-hole pair. The exciton must dissociate before the electron, and hole recombine. The binding energy of the exciton depends on the dielectric constant of the material and the effective masses of the electron and hole. In silicon, the exciton binding energy is only 14 millielectron volts. Thermal energy at room temperature easily separates the electron and hole. In organic semiconductors and some quantum dot systems, the exciton binding energy can exceed 100 millielectron volts. Separating the exciton becomes the limiting factor for efficiency. Materials scientists engineer heterojunctions, where the band offsets drive exciton dissociation. This is quantum engineering at the nanoscale. Three-dimensional NAND stacks layers vertically drilling holes through dozens of layers, then depositing the memory cell structure in the holes. Samsung and others have demonstrated over 200-layer devices. At these densities, quantum interference between adjacent cells becomes a concern. Read disturb, write disturb, and program disturb all involve unwanted quantum tunneling affecting nearby cells. Engineers compensate using error correction codes and sophisticated programming algorithms, but the fundamental physics is quantum tunneling. Every innovation in flash memory comes from better understanding and control of quantum mechanicals. Processes at nanometer scales. The industry projects that NAND will scale to 300 layers and beyond using even more sophisticated quantum engineering. Quantum mechanics enabled the digital revolution not through one breakthrough, but through decades of incremental improvements. Each generation of semiconductor technology shrinks features, increases speed, and reduces power consumption. Gordon Moore noted in 1965 that transistor counts doubled roughly every 2 years. Moore's law held for over 50 years. It only slowed when quantum effects like tunneling and quantum confinement began causing problems at the smallest scales. Now those same quantum effects are being harnessed rather than fought. Gate-all-around transistors wrap the channel completely to control quantum tunneling. Tunnel field effect transistors use quantum tunneling deliberately to switch at lower voltages. The future of semiconductors lies in even more sophisticated quantum engineering. The interconnection of all these quantum technologies creates modern civilization. GPS satellites need atomic clocks. Those clocks need precise frequency references. Those references use quantum transitions. The satellites broadcast timing signals. Your phone receives them. The phone's processor runs on quantum band gap semiconductors. The screen displays using quantum dot or LED technology. The camera captures images using quantum photoelectric conversion. The memory stores data using quantum tunneling. The communications rely on lasers using quantum stimulated emission. Every component depends on quantum physics. The entire system emerges from understanding how particles behave at atomic scales. 7 things you use right now, all powered by the strangest, most counterintuitive, most thoroughly tested scientific theory humanity ever discovered. That's not future technology, that's today, right now, in your pocket.